2017年7月7日、世界の122カ国が核兵器禁止条約に賛成票を投じた。核の脅威にさらされている核を持たない国々だ。核保有国は国民の大半に知らせぬまま棄権したが、核兵器禁止は前進した。今、新しい何かが生まれつつある。To challenge the mainstream security discourse that treat these as tools of international security, the language of deterrence, treating these weapons as something that prevents conflict, instead of actually examining them for what they are. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. After all, it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. Now, we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. 核兵器は人類に言語に尽くせぬ苦しみを与え、受け入れがたい人道的破局をもたらす。そう考える人々が ＩCAN 核兵器廃絶国際キャンペーンを立ち上げた。So we established this campaign around 2006, and we felt that the specific objective needed to be a treaty that outlawed nuclear weapons completely. So we're about 11 years old now, and was very much inspired by the campaign to ban landmines and the Cluster Munitions Coalition. At 2:45 in the morning, on the runway into the air. 1945年8月6日、一発のウラン爆弾が広島に投下された。At that moment, I saw in the window the tremendous flash, and I couldn't comprehend. But before you had a chance to comprehend what was happening, I knew my body was flying up in the air. After that, I lost consciousness. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew finally Americans got us. Also, it happened at 8:15 in the morning. It was dark like twilight. And then I began to see in the dark some moving objects. But they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up, and skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands, the skin and the flesh hanging. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They are the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else. For, 1 mile away, I was inside the building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. この時から核を持たなければ武力攻撃を受けやすくなると考えられるようになった。冷戦期の東西両陣営の対立の下で何年も経たぬうちにソ連、イギリス、フランス、中国が独自に原爆を開発、保有するように至った。これは紛争が武力衝突に発展するのを防ぐための国際機関、国連が誕生した矢先だった。国連加盟国は世界人権宣言にも署名した。The United Nations had been working to address the threat of nuclear weapons since its foundation. 核が意図的に使用される危険に加え、事故というリスクがある。数分で発射される一触即発状態の核兵器が現在2000発存在する。
1983年にはソ連のレーダーシステムが察知した雲をミサイル攻撃と誤認した。We know of at least 6 occasions when the world has come within minutes of nuclear war because deterrence failed, because one or the other nuclear weapons state, usually the United States or Russia, believed it was under attack and actually began the process of launching its own nuclear weapons, only to stop at the very last minute when the mistake was discovered. 核拡散と技術革新が新たな危険を引き起こしている。少人数でも核爆弾が製造できるようになった。また、核保有国の政治不安で核を安全に保管できなくなる場合もある。コンピューター管理システムが狙われることもあるだろう。さらには何らかの理由で原発が爆発すれば、広範囲に及ぶ制御不能な放射能汚染も起こりうる。Millions of people would be exposed to lethal doses of radiation. So this is an enormous problem, and one which is generally ignored completely. 核時代が始まって以来、科学者団体をはじめとして核兵器への警告と抗議の声が次々に上がり、街頭行動が急増した。1961年11月、Women for Peace が最初にストを決行、アメリカ各地の60の町で反核デモ行進を繰り広げた。1982年には反核を訴え、100万人がニューヨークに集まった。翌年、ヨーロッパのいくつもの都市で大規模なデモが起こり、300万人を超える人々が街頭に出て抗議した。80年代のヨーロッパでは、東西両陣営によって膨大な数の短距離核兵器が配備されており、限定核戦争の可能性があった。度重なる軍事演習で社会は開戦前夜の様相を呈し、緊張が高まる中、時として終末論的ムードが広がった。近年、9つの核保有国は合わせて約1万5000発の核爆弾を持つが、ほぼすべてが広島型原爆より強力である。大部分はアメリカ・ロシア両国のもので、5つの国がアメリカの核兵器を国内に置くことを受け入れ、28カ国が核の同盟に関わっている。他方、ほとんどの国々は核を持たず、軍事同盟にも属さないのだが、それでいて核戦争のリスクは負わされている。たとえ遠く離れた地で起きているとしてもだ。その年の7月、国連加盟国の約3分の2にあたる122カ国が核兵器禁止条約に賛成した。条約の発効には50カ国の批准が必要である。The treaty includes a broad range of prohibitions, a prohibition, of course, on the use of nuclear weapons as well as the threatened use of nuclear weapons, a prohibition on testing and production of nuclear weapons, and indeed a prohibition on the possession of nuclear weapons. They're going to have to justify why they want weapons of mass destruction, why they think threatening to mass murder civilians or end us all, collective suicide, is a reasonable security strategy. できるだけ多くの国々が条約を批准するためには、社会からの圧力は決定的に重要だ。核兵器禁止を実現するには、議会の制約、シティーズアピール、投資引き上げキャンペーン、世論喚起と市民の行動が不可欠で、核兵器は悪いものだという認識を広げ、本当に核廃絶を成し遂げるまで圧力をかけ続けなければならない。ICANN also has what's called the Parliamentary Pledge, which is signed by over 800 parliamentarians across the world. So the ICANN Cities Appeal is a commitment that cities can make to endorse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and call on their governments to join. And what Don't Bank on the Bomb does is it gives everyone a pathway to resist nuclear weapons. If you have a bank account, you can do something about nuclear weapons. You can talk to your bank and ask them, do they have a policy on investment? You have a right as a consumer, you have power
to do something to change that. And people are. Estados Unidos cerró su última fábrica de municiones en racimo sin haber nunca firmado la Convención en contra de las municiones en racimo. You know, the U.S. never signed the landmines treaty, but we don't make them anymore and we don't use them. 国境を越えて一つの普遍的人類国家が生まれようとしている。En la historia humana estamos en permanente evolución y los cambios importantes no se dan de la noche a la mañana. Si las personas que estaban luchando por el fin de la esclavitud hubieran pensado que aprobando una ley o un tratado en un lugar muy específico no se iba a lograr, no tendríamos hoy lo que tenemos. いつの日か核の時代は恐怖と破壊の中で一瞬立ち現れた悪夢として人類の記憶の一部になるだろう。すべての人の命は尊い。人類に言語に絶する危害と苦痛をもたらす核兵器を我々は断固として拒否するのだ。We can be successful again as we were in the 80s, and we can save the world again. And we can look ourselves in the mirror and say, hey, okay, I did what I was supposed to do. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons.